ஆடியோலாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது. இது ஏன் இது வரல இன்னும்? அதான் நான் சொன்னேன். ஆரம்பிச்சிடுவோம். அருமையான ஒரு காலை. Revelio. Incendio. Revelio. Protego. இதுக்கு அசைன்மெண்ட்லேயே தெரியலையா? ஜனவரி 4 அவுட் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஃப்ளாப்ஸ். எதுனே தெரியாம இருக்கேன். டாக்டர்
Okay. இரவு வணக்கம் மாதேஷ். இரவு வணக்கம். Revelio. Protego. A pillar in the path. I'll need to move it. இல்லடா. Is there any way to reposition this archway? Accio. Accio. Leviosa. ஃபர்ஸ்ட் பண்ண போறான்னு நினைக்கிறாங்க. நீ வாங்க போறேன். ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துடலாம் மகேஷ் நான் அப்பயே. ஒரு அடி தான், ஒரு அடி அடிச்சான். டாஜ் பண்ணலான்னு பார்த்தா ஒரு அடி அடிச்சுட்டான். தீரம் செட்டிங்ஸ் பார்த்து செட்டிங்ஸ் பார்த்து வச்சுக்கிறான். ஓல்டு எல்டிஎம் சரி. ட்ரிஃப்ட் ஒன்று அடிக்குது, ட்ரிஃப்ட் ஆகுதுல. என்கிட்ட ட்ரிஃப்ட் ஆகுது. இது இந்த பக்கம்
ஸ்ரீராம் யாரு? எந்த ஸ்ரீராம் அது? ஸ்ரீராம் நம்ம படிக்கிற ஸ்ரீராமா இல்ல இந்த டொக்கனா? டெலிட் பண்ணிட்ட மெசேஜ சொன்னோன்னே. வாய். Okay. Protego. டேய். என்னடா பாத்துட்டு வந்தேன்னு முடிச்சிட்டாங்களே. வேகமான ஏதோ தலைவர் தம்பியே வந்துதான் உங்களாடே வச்சோண்டா அவன். சின்ன பையன் என்ட்ரி கொடுக்கும் போல அடிக்கிறான். Protego. Incendio. Give up. இஷ்டமாக இருக்கிறது. இஷ்டமாக இருக்கிறது. ஜாய்ஸ்டிக்ல விளாட்லான்னு ட்ரை பண்ணேன். ஜாய்ஸ்டிக் எனக்கு இப்போ இவ்வளோ ஜாய்ஸ்டிக்ல விளாட கஷ்டமா இருக்குது. Protego. Rebellion. ஐயோ அடிக்கிறாய்க்க. என்ன உள்ளவா நீ தம்பி? வெளில போ. இந்த பாஸ் ஃபைட்டை முடிச்சுட்டு வந்து நடிக்கிறேன். டேஞ்சரா இருக்க நீங்க பாக்குறவங்க லைக்கா போட்டு பாருங்க. இல்ல போகும்போதே அடித்தான். அண்ணா உடனே கட்சி மாறினா இல்லையா? எப்படி தெரிய முடியாது. இவராச்சு உள்ள போனேன்னு இப்ப கத்துக்கணும்டா மறுபடியும். அண்ணன் இப்ப அடிக்கிறான்பா. சீசான அவளை. என் வாய்ஸ் கம்மியாக உள்ளதா? வாய்ஸ் என்ன ஆன்சர் போடணும்டா. நான் ஒரு கீபோர்ட் பிளேயரு. என்கிட்ட வந்து எந்தெந்த கருப்பத்தையும் போடுறேன். இந்த இதுதான் கம்மியா இருக்குன்னா சின்ன பையன் போனா போட்டு விட்டா என்னடா அடிக்கிறீங்க ஆளாளுக்கு? சரி Incendio. Accio. Incendio. Accio.
சவுண்ட் ஓகேவா ஆடியபிளா இல்லாட்டி இன்னும் கம்மியா தான் கேக்குதா ஜாய்ஸ்டிக்ல இந்த கேமை நான் விளையாட கத்துக்கிறேன்டா வா எப்படிரா சவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்றது அதான்டா ஒரு பிரச்சனையா வாய்ஸ் என்ஹான்சர் தான் போனது போடுறேன் வாய்ஸ் என்ஹான்சர் இப்ப ஓரளவுக்கு ஓகேவா கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லாட்டி இப்பயும் சவுண்டு கன்றாவே தான் இருக்கான் கேம் சவுண்ட் லெஸ்ல தான்டா இருக்கு இவருக்கு கேம் சவுண்ட் நல்லாவே லெஸ்ல தான் இருக்கு என் சவுண்ட் தான் ஃபுல்லா இருக்குது நான் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் விட்டு அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் Perhaps I'm to hit the mark on the fourth floor. That sort of thing has repositioned the archways in the past. வெறியான ஒரு மைண்ட் செட்ல போய் எப்படிடா இது வந்து நானே வந்துட்டேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான்டா பண்ணேன் அந்த ஒரு வந்துருச்சு வந்துருச்சுடா போடா I am Madeswaran. Hi bro. Hi. பாக்குறவங்க ஒரு லைக்கா போட்டு பாருங்க சேனலுக்கு புதுசா இருக்கவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் தள்ளி பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க தம்பி There's a pillar here but no ledge near it for me to grab onto. என்ன தம்பி எப்படி தம்பி ஆன் பண்றது ஓ இங்க இருக்கான் நீ ஒரு ஃப்ராடா இருக்க Rebellion. அடிப்பானுங்களே வந்து எங்க அவன் காணோம் நான் பார்த்தேன் ஒரே நிமிஷம் அடிக்கிறது Hey! ഇരിക്കുകയാണ് കുപ്പാട് ഒന്നും ഇതുണ്ടാവും പോലെ നോക്കടാ ഇതൊക്കെയാ Perhaps there's a way through the other side of this one. கீழே வாடா அங்க இருந்து அடிக்க முடியல உன
மஞ்சாதான் தான் அடிக்க முடியுது, இல்லாட்டி அடிக்கவே முடியும் அவனால. பேட்டு படிக்காம இருந்தால மன்னிச்சிருந்தோ. மாதேஸ்வரம். ஓகே, இப்போ எங்க இருந்து இவன் நான் பிடிப்பேன்? ஐக்கியோவா போட்டுக்கினே இருக்க வேண்டியதான். ஏன்டா செத்துல இவ்வளோதான். வெயிட் அ செகண்ட். Is it possible to pull one of those blocks through the archway? நன்றாக இருக்கு ஒரு கேம். என்ன ஏறனாங்களா இருக்குண்ணா, திருப்பி போட வந்துட்டேன். இவ்வளவு நேரமா திருப்பி போட வந்துட்டாரு. அருமையா இருக்கு. விடுங்கடாடி. வாடா, அருமையா இருக்கு. அபினேஷ் அபினேஷ் ஹாய், வணக்கம், வெல்கம் டு த சேனல். திரும்ப திரும்ப திரும்ப. இங்கதான் போன அந்த இதுல விட்டேன் ஒரு பாஸ். இந்த வந்து சின்ன இது அடிக்க முடியலனால காண்டா எடுத்து பில்டிங் டன் కోసం. அதான் நிம்மதியா இருக்கு வாய்ஸ். என் வாய்ஸா? என்னையா சொல்றேன்? சேச்சா அவ்வளோ நல்லாவா இருக்காரு என் வாய்ஸை? நானே யூடியூப்ல கொஞ்ச சும்மா போய் இது லைவ்ல உட்காந்து போய் கட்ராவே இருக்கியா? என் வாய்ஸ் அவ்வளோ நல்லா இருக்கு. நானே என் வாய்ஸ் எப்படி கேட்கக்கூடாது பொண்ணுன்னு யோசிச்சுட்டு ஓடு. காலியாகும். போஷனும் யூஸ் பண்ணாம கடைசி அந்த பாஸ் வெயிட்டுக்கு எல்லா போஷனும் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இல்லாட்டி காம்போ ஏதாவது தெரியுமா ப்ரோ உனக்கு? இப்படி இந்த கேம் எபிக்ல ஃப்ரீயா விட்டானுங்க. ஜனவரி 1ஆம் தேதி ஃப்ரீயா விட்டானுங்க. நீங்க கிளைம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எடுத்துருக்கலாம். ஜனவரி 1ன்ற பாருங்க. இது டிசம்பர் இது கிறிஸ்மஸ் அப்ப ஃப்ரீயா விட்டானுங்க. இதை அப்ப எடுத்திருந்தீங்கன்னா எடுத்துருக்கலாம். இந்த கேம் ஃப்ரீயா தான் விட்டாங்க. நல்லா ஃப்ரீயா இருந்துச்சு. 25th ஃப்ரீயா விட்டுருந்தாங்க ஃபுல்லா. பாக்குறவங்க எல்லாரும் லைக்கை போட்டு பாருங்க. 9 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. கமான் கைஸ், 10 லைக்ஸ் போலாம். என்னங்க இது? கூடாது நீ வா. ஏய் திரும்ப கூடாதுன்னா திரும்ப ரெடி ரெடி பக்கம். நன்றி நன்றி அபினேஷ் ப்ரோ, நன்றி. Why don't try first stream? கேட்பாடா நீ, தெரியண்டா. டேய் சீராம தெரியண்டா. முகம்
பண்ணுவான் ப்ரோ, பண்ணுவான், அதுக்கப்புறம் பண்ணுவான். எனக்கு ஆசை தான். லெஃப்ட்ல இருக்கிறது நீயே இல்லையா ப்ரோ? லெஃப்ட்ல இருக்கிறது நீ இல்லையா ப்ரோ? லெஃப்ட்ல எதை கேக்குற ப்ரோ? அந்த இதை கேக்குறியா ப்ரோ நீ? பேர் என்ன? பாங்கா கேட்டதா கேக்குறியா? அது பாங்கா கேட்கலாம் தான் ப்ரோ. ஓடு. நானே தான் ப்ரோ. நான் தான் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. இதுக்கு ஒரு லெவியோசா போட்டு. டேய் என்னடா வேற மாதிரி இருக்க? என்ன ப்ரோ திடீர்னு மாறுறாங்க? அது பாங்கோதாயா. விளாடுறீங்களாடா? என்னடா பண்றீங்க? டேய் என்ன மறந்துட்டேனா? ஆடியோ டிலேவா? அவ்வளோ டிலேவா இருக்கு ஆடியோ? இது இந்த டிலே தான் இருக்கும் ப்ரோ. இந்த ஸ்ட்ரீம் டிலே தான் இருக்கும், ஆடியோ டிலேவா இருக்காது. அது அது அப்படி இருந்தாலும் 2 செகண்ட் 3 செகண்ட் ஆயிரும் ப்ரோ. அப்படிதான் வச்சிருக்கானுங்க. நானும் மாத்தி மாத்தி பாக்குறேன். முடியல. சரி இவ்வளவு நேரமா கஷ்டப்பட்டு பண்ணிருக்கேன். இதுவே எனக்கு தெரியாம நான் பாட்டுக்கு பண்ணிருக்கேன் ஜாலியா. ஃபர்ஸ்ட் ஆடியோ வருது, தென் வீடியோ வருது. அப்படியா ப்ரோ? ஒரு செகண்ட் டிலே இருக்குது அவ்வளவுதான், மத்தபடி ஒண்ணும் இல்லை. அது ஏதாவது சின்ன பக்கா இருக்கும் ப்ரோ, பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் தானே என்ன என்ன பிரச்சனை ஏது பிரச்சனை பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம்னு. எனக்கு ஒண்ணுதான் புரியல, இப்ப நான் இவ்வளவு அழுத்தி அழுத்தி பண்றேனே.
என்னதான் பண்றது எனக்கு புரியலையே. தலைவரே என்ன தலைவர் இது? இது பண்ணாதான் ஃப்ரீஸ் பண்ணாதான் என்னால மேலே ஏற முடியும். ஏன்யா? வழியாக வந்தேன். கொடுத்துரும். இது எடுக்கலான்னு பாக்குறேன், எடுக்க விட மாட்டானுங்க. இவ கொடுத்துறேன் கடைசியில. வா போய் அந்த ஃபைட்டை பண்ணுவோம். இவனுங்களை அடிக்கிறதுக்கு போயிருந்தீங்க தான் இவ்வளவு நேரம் அதை பண்ணிட்டு இருந்தேன். நாசமா போனவனை என்னை போட்டு வழுக்கு வழுக்குன்னு அடிப்பானுங்க. அவ்னேஷ் ப்ரோ நன்றி ப்ரோ, நன்றி நன்றி. பாய் ப்ரோ, எல்லாரும் உட்காந்து பாருங்க. நன்றி. பார்த்துட்டு புதுசா இருந்தீங்கன்னா ஒரு சப்ஸ்கிரைப் போட்டு பாருங்க மறக்காம சேனலுக்கு. இந்த மாதிரி ரெகுலரா கண்டென்ட் டெய்லி வரும். எப்படி வந்து சாவுதே. ஓகே விட்டானுங்க. வரான் பாறேன் நல்லா இது தூக்கின்னு வரான். அப்படியே இருப்பான். இப்படியே வந்தா என்னடா இருக்கும்? தள்ளிட்டானே பாவி, வந்து நேரா சொருகிட்டானே என்ன கூப்பிட்டு. அவன் வெளில தள்ளி விட்டான். படவாக்காரு ஆரம்பிடாடே முடியலடா. நன்றி 2 பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்றீங்க. நன்றி நன்றி நண்பர்களே. ஆபா ரைட்டா விட்டோம். அதே இதுல போய் முடிச்சு வந்துடலான்ற ஆஃப்லைன்ல உட்காந்து கடகரன்னு எல்லாத்தையும் அடிச்சுன்னு. வர்ற தேசியங்களா இருக்கானுங்க, நல்லாவே இருக்காங்க. உடனே குடி வைக்கிறாங்க. எங்க இருந்துடா வரீங்க? அப்ப கூட தெரிய மாட்டான் நாய். என்ன பண்ற? இங்கதான் தெரியும் போல. அதான் நான் பார்த்தேன். வர்றவெல்லாம் இப்படியே வந்தா எங்கடா கண்ணு தெரியும் எனக்கு. முதல்ல நீ தெரியுமாடா, ஜம்ப் பண்ணி அடிக்கிறான். பிரதர் எங்க இருந்து வந்தீங்க? வர்றானுங்க நல்லா, எங்க இருந்தா வரானுங்க. வெயிட் இஸ் கூட
பாஸ் கூட பண்ண முடியாது அந்த கேம்ல. டெலிபோர்ட்ல போய் அடிக்கிறானு ஜாலியா. அப்பாடா பாஸ் விட்டாச்சு. மனசுக்கு நிம்மதியா இருக்கு. பார்த்துட்டு இருக்கோம். லைக்கா போட்டு பாருங்க நண்பர்களே. மனச நோக்கடிக்கிறானுங்க. அடிச்சு அடிச்சு அடிக்கிறானுங்க. டெலிபோர்ட்டாலாம் வந்து அடிக்கிறானுங்க. மனசாட்சியே எல்லாம் மனசுக்கு எப்படிலாம் அடிக்க வரானுங்க பாருங்க. மோசமா வரவங்க எல்லாம் ஹெல்ப் பண்றானுங்க. நம்மளாம் எஸ்கேப் பத்தி இது எடுத்தாதான் இது உள்ளே இருக்கு. பண்ணிட்டானுங்க அவன் டேய் உன்னை நீ தாண்டா அடிச்ச அவ்வளவு தூரம் இருக்கா. வந்து கவனிச்சுக்கிறா டேய் பக்கோடா பாய். டேமேஜ் எப்படி சாவுடா சாவு. அடிக்கிற நீ என்ன ஓய் அடிச்சிட்டாங்க. ஐயோ தப்பு பண்றதுல இந்த இடத்துல தான் ஒரு பையனை கூப்பிட்டு எல்லாத்தையும் போடுறான். அவளை எல்லாத்தையும் போடு பையன் எல்லாத்தையும் வந்தோம். இந்த எல்லோ கலர் போடு. இதான் போடுவியே போடு. அந்த சார் முக்கியம் போடு. போடுறா அந்த எல்லோ கலர் போட்டாதான் நான் இதை போட முடியும். போடு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் அடிக்கிறது. சாலா ப்ரிப்பரேஷன் வந்திருக்கேன். தெரியும் நீ யாரு வந்துட்டு டேய் டாஜ் பண்ணடா. எதுக்கு அடிச்ச? டேய் 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 டாஜ் பண்ணடா. உடனா புரியல எனக்கு. ஓய் நீ சும்மாவே இப்படிதான் அடிப்பியா? டேய் டேய் சும்மாவே அடிக்கிறான்டா அவன். சரிடா அவன். தம்பி தம்பி தப்புப்பா தம்பி இது. வா ரசா. இதாண்டா பிரச்சனை இந்த இதுல மவுஸ்ல. கட்டா கட்டா கட்டான்னு மாத்த வேண்டியதா இருக்கு எல்லாத்தையும். ஒண்ணுதான் அந்த ஜாய்ஸ் பிரச்சனை. மற்ற எதுக்கும் பிரச்சனை கிடையாது. ரெண்டு அடிக்கிறாங்க. ஏங்க மோசமான ஆளா இருக்கானுங்க. வர்றதே வரானுங்க. ஆயிடா இவனை பாத்துட்டா வந்து இவனை முடிச்சுட்டு வந்து பேசுறான்டா. உஷாரா இருக்கண்டா. வைப்ரேஷன் போட்டே சாதிக்கிறான்டா. யாரா அவன்?
எங்க நம்மள போட்டு நல்லா அடிக்கிறாங்க. எங்க இருந்து வருவானு தெரியல. ஆட் ஆக்சஸோரி பாக்கறவங்க ஒரு லைக்கா போட்டு பாருங்க நண்பர்களே. What a relief. நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. சேனலுக்கு புதுசா இருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்னாச்சு அவன கடைசியா முடியும். இதுக்கப்புறமா முடிச்சாங்கன்னா அவ்வளோதான் அடிப்பானு. ஏய் இவன் எந்திர மாட்டானே. வெஞ்சா தான் நான் கேம் பாஸ் பண்றேன் வெஞ்சா. எவ்வளவு பஸ்ஸா இருக்கான். ஓ ப்ரொஃபசர் ருக்குடி இவர் தானா? ஆமா அவர் தான். சரி பாஸ்டா பார்ப்போம். கேம் ஆடியோ கரெக்டா இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லுங்க. கேக்குதான்னு மட்டும் சொல்லுங்க பாக்குறவங்க. வச்சாலே I must say I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ரொம்ப ready. கம்மியா இருக்கா? I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. அவன் பையன் தான் இருப்பாடா இல்லாட்டி வேற ஏதாவது கதை? இது கேம் சவுண்ட் நான் இன்க்ரீஸா பண்ணலடா லூசு. நான் பேசாம வந்து இது இன்க்ரீஸ் பண்றேன். இன்க்ரீஸ் பண்றது போது பையனை ரிலீவ் பண்ற ஒருத்தி கண்டுபிடிச்சா. அவன் பார்க்கும் போதே சசார் நான் முதல் தடவையா பார்த்தேன். சொன்னல இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுல காமிக்கும் போது இந்த பாக்ஸ் இதுல போய் பண்ணும் போதே அவன் சசார்னேன். எனக்கு அவன் மேல சசிச்சு அவதான் கடைசியில பெயின் எடுக்கிறேன் வினோதமா பண்ணி வச்சிருக்காரு. சரி ப்ரொஃபசர் எங்க You're இருக்கீங்க? back. வணக்கம். In one piece, no less. பர்சிவல் தான் பேசணும். It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? Not yet, Professor.
What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts guys, headmistress, 15 likes போலாம் Neve Fitzgerald. ஷேர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு பார்க்குறவங்க அடுத்தவங்க ஷேர் பண்ணி விட்டு How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. நன்றி ப்ரொஃபசர் நன்றி புறாம கட்டவும் Wait a second. Okay. Goody. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Winter season! Yay! Season வந்துருச்சு நண்பர்களே ஆகஸ்ட்ல வெயிலா வச்சுட்டுலாம் வேலையே இல்லை உள்ளூர்ல இருக்க மாதிரியே பண்றாங்க இவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க லாக்கில் இருக்கு செகண்ட் அடி வாங்குதா என்னதான்டா பண்றீங்க டாப்பாவி போலன்ஸ்லயே அதிகமா இருக்கும் எதுக்கு இதெல்லாம் விடுறாங்க ஆட்டோமேட்டிக் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி தொலை மாட்டாங்களா
இது இருக்கட்டும். 10%. Revelio. bicycle நான் இது வந்து இதுடா ஒண்ணும் இல்ல இது தரனா கியர் பாத்திட்டு இருக்கேன். டெஸ்ட் கியரா என்ன I have போடுறது? some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke mentioned you might be interested in learning how to breed beasts. Okay. I have been asked to teach you the exploding charm. ஏய் இப்பதான்டா சண்டை முடிச்சா நான் சண்டைக்கு போனா Once மறுபடியும் you என்னடா have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. இன்னைக்குமே சண்டைக்கு போக கூடாதுடா. பீஸா இருக்கணும் முதல்ல. ஆல்வேஸ் பீஸ். எப்பயுமே சண்டைக்கு போனா என்ன நல்லாவா இருக்கும்? சரி அடுத்த எதுக்கு முடிக்கணும்? Friend indeed is a friend who is free to all of these sparkles. மூணு இங்க வாங்கி இந்த பரதேசி பையன் மூணு முடிச்சு தரதே கிடையாது. இவனுக்குலாம் எப்ப முடிச்சு தரதோ நான் எப்ப பண்றது தெரியல. இந்த மூணுன்றத நான் இது ஆஃப்லைன்ல தான் முடிவு பண்ண நினைக்கிறேன். உட்காந்து அதான்டா ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் அது அப்படிதான் தெரிஞ்சு சண்டை எல்லாத்துக்கும் தீர்வாக Please come விசா and talk to Deke. வணக்கம் தம்பி. Hello, Deke. You wanted to talk to me. Indeed. சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் Deke பண்ணிக்கோங்க. thought you might want to learn how லைக் to பண்ணாம build a பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒரு breeding லைக் pen போடுங்க. so that you can breed beasts. That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beast. beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room, one male, one female. Deke suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deke has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deke. Okay. நன்றி சார். ரெஸ்கியூ மேல் த்ரஸ்டர். சரி. பர்ச்சேஸ் a breeding pen and spellcraft. பண்ணிட்டா போச்சு. அமுக்கு டுமுக்கு சப்ஸ்கிரைப் ஜமா. டேய் என்னடா ரைம் ஆகல ரைமிங் போட்டுட்டு இருக்க. சாரி. சாக்லேட் பரவாயில்லையே சாக்லேட் மாறுது விஷயம் நன்றி. இது போவோமா இல்லை வந்துட்டோம் இல்லை வரல வரல லூஸ்மா கைத்துட்டு இருக்கீங்க பைத்தியம் போயிட்டானுங்களா? Perhaps you can help me. Oi, can you help me? ஓயின்றா மரியாதை கொடுக்க தெரியாது. I can't believe we found ourselves trapped in that scriptorium. Never. கேக்குறேன்டா அவன் பேசுறான். ஏய் அது வேற மாத்திட்டேன்டா அந்த சப்கோல் டார்கெட் வைக்க மாத்திட்டேன்டா. அது கஷ்டம் ஓகே. காமிச்சலான்னு தெரியல கிஷோரே இரு காமிக்கணும்னு நினைக்கிறேன்.
சோர் பவர்ஃபுல்லா இருக்கான் பாரு நம்ம பையன். டான்சிங் ரோஸ் மாதிரி. வெயிட்டா இருக்கான பையன் நம்ம பையன். என்ன ஹீரோ வெயிட் பண்ண பையன். இது ஸ்டக் ஆயிட்டா. சரி பறந்து செல்றான் நண்பா. செட்டிங் சார் மாத்திட்டேன் நானே. The high wing. Hey, என்னடா ப்ராடா பாய் பிளாக் போட்டு வச்சிருக்கான். Away high wing. Away. தண்ணில முக்கி எடுத்துட்டு இருக்கான். சரி இறங்கிற பாரு. என்னது கடா நடந்து. It's always nice to see a familiar face. Nothing like finding just the right thing, is there? Let's go. Come on, high wing. எனக்கு லாக் ஆகாதுடா. அது நான் தண்ணில விட்டேன்ல, அது உனக்கு தெரிஞ்சு லாக்லாம் ஆகல எனக்கு. கரெக்ட்டா அந்த high wing. 60 FPS ல இருக்கு. இது எல்லாம் ஹே. No need to race now, my friend. இறங்கியா நம்மடா இப்பறா. இவ்வளவு இருக்கடா இன்னும். I've been studying Salazar Slytherin's spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something. Friday. High wing, go! Faster, high wing! அப்படியே உடல பார்க்கலாம். ஒரு பிரச்சனை ஒண்ணுமே இல்லை எனக்கு. நல்லாதான் இருக்குது. பாரு ஸ்மூத்தா இருக்குது எனக்கு. நீதான் வித்தியாசமா சொல்ற. எனக்கு ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருக்கு. They know the lies and falsehoods no one's mightier and Hogwarts. கிளியரா இருக்கு. நீ சொல்லணும் என்னடா ஏதாவது சவுண்ட் இது ஏய் என்னடாச்சு இது? ஓ சன்செட்டா? திடீர்னு கலர் மாறிடுச்சு. பாய்ஸ்னஸா இருக்கு.
கொண்டோ யூஸ் பண்ணோம் போல எங்க கொண்டாங்க மேல் தானே டேய் ஐயோ மேல் சிம்பிள் வந்து போயிட்டேன் இதானே மேல் சிம்பிளா எப்படி நம்ம பிடிக்கிறது டேய் தம்பி இரு தம்பி இருங்க தம்பி தம்பி எப்படி பிடிக்கும் மறந்து போயிட்டு இருந்துக்கணும் இரு தம்பி shit மைட்டாவை குறைச்சிருக்கலாம் அவனுங்களா மறுபடியும் நம்மளே தேவையில்லாம அவங்க நானே தோத்திட்டேன் வின் சிச்சுவேஷன் தான் ஏய் வரான்டா எவனோ இல்ல வரானே ஏறான் மேல ஃபீமேல் அது ராசா ஏறான் அங்கிள் போட்டு பிடிச்சிக்கிறோம்ண்ணா No need to be difficult. I mean you no harm. ஜஸ்ட் வெயிட் பண்ணி அந்த டைம் மாத்திடலாம் எடுத்து மறுபடியும் வெயிட் பண்ணும் காலை நேரம் ஆயிடுச்சு நண்பர்கள் இன்னும் வரலையா நீங்க யாரும் எப்ப முடியும்னா புரியல இது எப்ப முடிப்பீங்களா தெரியாது சொல்றது மேக்ஸிமம் 2 hours ஆகிரும் 2.5 hours 3 hours கூட போகும் வா தம்பி இறங்கு தம்பி கீழே தம்பி இறங்குப்பா அப்பதான் இறங்கலான்ற உபதேசம் நீங்க எல்லாம் நீங்க இறங்கிங்கன்ட்டு எவ்வளவு நாள் வெயிட் பண்றது மனுஷன்
சரி எல்லாம் ஃபீமேல் வந்துட்டீங்க மேலுங்க அடி மாத்தி சொல்றேன் நான் தான் ஃபீமேல் தான் மேபி கூப்பிடியார் Professor Howard will never believe this. சரி இப்ப நான் ரிஸ்கியூ பண்ணிட்டேன் மேலா ஃபீமேலரா இதுதான் அப்ப என் அப்பா ராசா வாடா எவ்வளவுதான்றா தேர்றது உன்னை வாடா வாடா வந்து இறங்குவா இறங்குவா கமான் கட்ட கட்டன்னு இறங்குவா இறங்குன உடனே நான் குடிக்கிறேன் அப்ப நீ செத்த வா உள்ள 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 போ உள்ள போ தம்பி தம்பி எங்க போற தம்பி தம்பி நில்லுங்க தம்பி 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 அவன் ட்ராக் பண்ணிக்கினே போறேன் செத்தரா ஓட்டுற நீ இல்ல நீ இல்ல அவனா அன்எம்ப்ளாய்டு போனான் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆக போறான் Pleasant surprise. காலேஜ் டீப்பா ஏன் இந்த கேள்வி தெரிஞ்சுக்கலாமா இவ்வளவு மும்மரமா கேள்வி இறங்கவே மாட்டான் போலேயவன் நல்லவனை இறங்குடாடே இல்ல ஒருத்தனையா பாத்துட்டு இருந்தேன் என்ன அர்த்தம் இறங்கடா கீழே குட்டி இறங்கடா 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 இறங்குறான்டா நேயத்துக்கு லேட்டா இறங்குறான் ரெண்டு மேல்லாம் இல்ல ஒரு ஃபீமேல் ஒரு மேல் தான் இருக்கான் படுத்துக்கு அப்புறம் தூங்கட்டும் படுத்து தூங்கினதுக்கு அப்புறம் அவனால சொல்லி போறான் அது வரையும் போ ஓடுறான்டா டே சவுண்டு போட்டான் இல்லையே எதுவுமே போடல எப்படிடா கண்டுபிடிச்சாரு ப்ளீஸ் போட்டா என்ன செத்துருவான்னு பயமா இருக்கு இல்லாட்டி ப்ளீஸ் போடுவேன் பையன் அங்க போயிட்டான் Now, I'm only trying to help. டேய் போனா மட்டும் சின்ன பையனா இருக்குன்னு விட்டா எனக்கே இருந்து காமிக்கிறியா வாங்க இந்த ஆறுலேயே அவன் பிடிக்கிறா பிடிச்சிட்றான்டா
நீ இறங்க போலாம். இல்ல நீ இப்படியே போற அப்படியே கிடக்கு. எங்க போனா அங்க இருப்பேன். இந்த பிளேஸ் தவிர எல்லா பிளேஸ் லேண்டா இந்த சம்பவம் ரோல் இருக்கா, ரிவர்ட் ரோல் இருக்கா? லேண்ட் ஆனானுங்க. ஒரு குதிரை கருமத்தை பிடிக்க எவ்வளவு நல்லா தான் இருந்துச்சு. யோசிச்சுட்டா அவசானம் லேடி அசால்ட்டா பிடிக்க முடியுது. இந்த மேல பிடிக்க போன காண்டா இல்ல இரு வீட்டிஸ் நிமிஷம். எல்லா குட்டி அன்கிள் கிட்டவா ஓடு வா வா வா. ஐய் எங்க ஓடுறவா? நான் கஷ்டப்பட்டு புடிச்சா நீ பாட்டு போடுவியா? Breeding pen in the room. Best get back to Deke with the thestrals. ஓடுறான் ஜாலியா ஓடுறான். High wing. எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பிடிக்கிறான். ஒலையா புடிச்சான். மனசுக்கே சந்தோஷம். Past the high wing. போறா ராசா. ஐயோ ஏரியா High wing. Go. பிக்சர் மோட மாத்த முடியாதா? சரி உடனே மாத்த முடியாதுமா. Slow down now. There we go. Yeah. Report. நல்லா இருக்கு. ஆனா பறந்துக்கிட்டே அந்த டைம் முடிஞ்சிடும். அதுலயே டைம் வேஸ்ட் பண்றோம். I've rescued the thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. Third Valorant game.
Deek never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those thestrals. Please let Deek know once you've bred them. அனைத்து விஷயங்களும் செய்யணும். பாஞ்சூர ப்ரீடிங் பண்ண நல்லா உடங்கிட்டீங்கன்னா சந்தோஷம். இந்த சமயத்துல இது வந்து காஞ்சோர் ரெடியான சொல் பெரிய இருக்கு. அவன் எங்கடா? நீ மட்டும் தான் இருக்கு. அவனை காணும். தம்பி எங்கப்பா போட்டீங்க? வணக்கம் தம்பி, எப்படி இருக்கீங்க? குடிப்பீங்க சார்? ரீடிங் டைம் ஏகப்பட்ட டைம் இருக்கு. 1 மணி நேரத்துல வேற ஏதாவது வேலையை பார்க்க முடியும். இல்லையா? Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Be careful. Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aiden used to collect hawk lumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawk lumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aiden died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aiden took ill when he was collecting hawk lumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern.
The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawk clumps and collect the box of letters there. Sirona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. What was she like? Goodness. Well, she was almost exactly like she is now. Charming, good head on her shoulders, taking care of everyone. I can't tell you the fun we had when she and her friends would visit us during the year, all buzzing about, practicing charms. Talented group. Her friend Mirabelle was a genius in the garden. Learned it all from her muggle parents, if you can believe it. Do you remember anything about the letters you put in the box? Oh, of course. A few letters from some of her school friends. Some nice memories. I even included a letter Sirona had written to me when she was staying with us. Thought she might enjoy reading it. I know when I read writing from my youth, I'm always astonished at how much I've changed, and yet remain the same. Sad. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk clumps. I, and the vendors I help, would greatly appreciate it. Laman. வச்சாச்சு பார்த்துக்கலாம். லைக்கை போட்டு பாருங்க. லைக் போடாமல் இருந்தீங்கன்னா சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. This looks intriguing. This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. அடிச்சுதான் பாப்போமே வாடா சாலா. போல வரா இருக்கு. What have you done? பேத்துறானேடா. வேஸ்ட் டைம் ஆட்டாங்க. அவர் காடவரா. Revelio. இல்ல கெட்டவனா ஆப்ஷன்லாம் இருக்கா? அந்த வேர்ட் இருந்தா நான் முதல்ல அடுத்தவனை காப்பாற்றணுமா இல்லை இது காசு இது வேற ஏதாவது முக்கியமா நான் முதல்ல அதை சூஸ் பண்ணிட்டு போட்டுருவேன். பரவாயில்ல நல்லா தூரமாக தான் போகும். போயாச்சு. Cave to find Sirona's box of letters. Perhaps I'll find more hawk lumps while I'm there. Let's have a look around, see if I can find that box of letters. Revelio. Incendio. Accio. Protego. Confringo. அங்கமா இருந்தா இது That's all the hawk lumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. இது கொஞ்சம் விரோட் இருக்கும். மாட்டோம்.
Either I'll have to fight that troll. Incendio. Wait. What பையன் அடிக்கிற அப்படி Expelliarmus. Confringo. மாட்டு பையன் சும்மா மாதிரி அடிக்கிறான். என்ன பிரதர் அடிக்கிறீங்க பேசுறோம் ஆமா இருக்கு ஆமா இருக்கு போட விட மாட்டேன் என் சிப்ஸ் கூட டேய் போட விடுறா சொல்றான் வதந்திகளை கலப்புறான் ஒருத்தன் காட்டல டேய் சோறு நான் ஏன் பண்ணி விட்டுறாதா ஏதாவது சொல்லி எனக்கு பயமா இருக்குதுடா நீ பேசுறது போட்டு விட்டு நீ போயிடுற Revelio. இது வந்தது வந்துட்டேன் போறது இது பண்ணுமா Revelio. ஏதோ உள்ள ஏதோ பாடே கிடக்குது போல ஏதோ போனா என்ன இருக்கீங்க This must be Sirona's box of letters. I should take this box of letters to Sirona. I think that's everything. Sirona will be glad to have this back. Expelliarmus. Depulso.
மாற்றி எடுத்தாச்சு. காலியே பண்ணியாச்சு. எல்லா பிரச்சனையும் போறதே சந்தோஷமா இருக்கு. நீ சொல்ற போலதான் பிரச்சனை வருமா? அருமையா இருக்கும்ல. ஸ்கீம் ஒரு பிரச்சனை இல்லாம ஓடுது அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷத்துல அங்கதான் வைப்பான் செக் யூடியூப் டக்குன்னு டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி விட்டுருவான். இருப்பா இருக்கும் அப்படியே. டெலிபோர்ட் ஆகண்டாப்பா பேராக்கிறேன். பார்த்துட்டு இருக்காங்க. லைக் போட வந்தீங்கன்னா லைக் போட்டுக்கோங்க. லைக் போடுங்க. இது ஸ்ட்ரீமுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வணக்கம்டா வணக்கம்டா. புதுசா மாதிரியே சொல்றாங்க. நான் ஆக்ஸ் மீன் பார்த்தேன். அப்போ Hello, Sorona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hawk lumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. One of the letters mentions Quidditch practice. Did you play? I did. Was the Ravenclaw Seeker for 3 years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. I saw a letter from someone named Mirabelle. Is that Professor Garlick? It is. Still one of my dearest friends. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind, especially when it comes to young people. We believe experience to be an invaluable teacher. To borrow a phrase from Mirabelle, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. I spotted a letter from you to Mrs. Sprottle. You two seem to have a lot of fun together. We do. She taught me so much during my summers with her and Aiden. I shall be the first to admit that adolescents aren't always the easiest to understand. And not everyone was as kind to me as the Sprottles. But the depth of their kindness, and that of so many of my friends, got me through... well, got me through some challenging times, to put it mildly. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aiden. Thank you, again, for helping her, and for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. Folks still talk about you taking down that troll in the village circle. You certainly made an impression.
I admire Serona Ryan, the way she welcomes all types into the Three Broomsticks. Revelio. I wonder where they go. Revelio. ஐடி கொஸ்டின் நிறைய முடிக்கிறான், அதே டைம் முடிக்கிறான். நாட்டி சீக்கிரம் முடிச்சு போயிட்டே இருக்கலாம். அது கிடையாது, அப்படி பண்ணக்கூடாது. அது பக்கா பண்ணணும். அடியில் ஜீரோ ப்ளூ சார்ஜ் இருக்கா? You'll never believe what I've learned. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. அங்கிளுக்கு சொல்ல வேணாமா? இப்ப அங்கிள் நம்மளை கொண்டுருவானே தம்பி, சொல்லாட்டி 2 பேரையும் கொண்டுருவானே. கையெல்லாம் வேண்டாம் அப்படி வரேன். I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything.
You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for it. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, communist. I'll be on my way. Let's go. Incendio. Ominous. Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spell. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. സൈക്കോ ആയിട്ടാ കല്യാണി ആരംഭിച്ചു അതാ എല്ലാ കുറിച്ചും முடிய യുടിപി போட்டு போடுறதா ஏய் ரசா கேம் என்னாச்சு ரசா அடா அப்பாவி திடீர்னு டேம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டான் தெரியாம கேமை க்ளோஸ் செய்து விட்டேன் அருமை சேவ் ஆயிடுச்சு ஆயிருக்கலாம் ஆட்டோ சேவ் ஆயிருக்குடா டேய் ஆட்டோ சேவ்லாம் ஆட்டி செத்தண்டானா செத்துட்டா ஆட்டோ சேவ் ஆட்டி
டேய் வந்துருச்சு. கிட்ட ஏதாவது குறைய தெரிஞ்சு நானே குறைய மாதிரி நல்லா போலாம். முக்கியமான கண்ட்ரோல் ஆகிடா டேய். இந்த இடத்து கேக்குதுல ப்ரோ உனக்கு வருதா? அந்த இது பிரச்சனையாச்சு லைட்டா ஒரு சின்ன சிக்கல். நானே தெரியாம எங்கேயா போட்டேன். பண்ணி இது பண்ணேன் கேம் முடிட்டேன். அப்படி வந்துட்டு இந்த கொஸ்ட் எல்லாம் முடிச்சுலான் இருக்கேன். அடுத்த ட்ரையல் அடுத்த இது பண்ணிடலாம். ட்ரையல் என்ன இருக்குது அப்புறம் ட்ரையல் யூஸ் பண்றது. வந்துட்டியான் ஐயா வந்துட்டான். ஆட்டோ சேவ் ஆயிடுறா தம்பி. ஆட்டோ சேவ் ஆகுப்பா. நான் தேவலாம் இது ப்ரோ வெளில வந்துட்டு ஒரு இன்னொரு இதுக்கு ஒரு ஆள் டைப் கொடுத்தேன். கேம் தெரியாம மாட்ட க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஷிஃப்ட் டேப் ஷிஃப்ட் பண்ணுங்க. டேப் ஷிஃப்ட் போது விண்டோ ஆயிடும். விண்டோட ஆயிடும் உங்க ஸ்கிரீனு. தெரியாம போயிடுச்சு. அதனால இது ஆட்டோ சேவ்ல கிடைக்குதுப்பா. இந்த கிராஃப்ல தான் நீங்க ஆட்டோ சேவ் கடவுளே நன்றி. பார்த்துட்டு இருந்தவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் லைவ் ஷேர் பண்ணிட்டு பாருங்க. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. திருப்பி ஆரம்பிச்சாட்லயே வரானுங்க. இருந்தா ஒரு நிமிஷம் அப்படியே சேவ் பண்ணிக்கிறேன். சேவ் பண்ணிக்கிறேன். Just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. Incendio. I'd never swear to you. You don't know when to stop. I know when not to stop. Incendio. I'll be on my way. I am not letting this go.
Ominous. Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a... Poor Anne and Sebastian. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I can't lose... Those references... bye-bye. It would mean a lot. Boss, நீ எப்ப வெளிய நிக்கிற? தம்பி பேசுப்பா. அப்பா போடா. நீ நில்லுப்பா. தம்பி வினரா அதேல கூட்டே போறேன் டேய் சைடே எல்லாம் மீன் வா Said that travel broadens the mind. Away, Highwing! Away! தம்பி என்ன தம்பி பண்றீங்க தம்பி 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 விழுந்துடாத தம்பி தம்பி விழுந்துடாதீங்க தம்பி Abandoned long ago, no doubt. கோபால் அப்பா இறங்கி போறேன் பறந்து போட்டு கொடுத்ததே வர வச்சுங்க நீ Revelio. அப்பா அந்த கேவ் பூட்டி கிடந்து Levioso. Glacier. Accio. அது இவ்வளவு பார்ப்போம் This could prove dangerous if I'm not careful. Levioso. இத்தனை அடி வாங்குறோம் அவ்வளவுதான் Levioso. Accio. என்னதான் இருக்கீங்க பாத்துட்டு போவாங்க லேட்டா வரீங்க அப்பா போட்டேன் இல்ல கஷ்டமா போனேன் Accio. Levioso. Glacier. Incendio. Incendio. Their slots are full. நம்ம நன்றிங்க Revelio. தெரியாது எனக்கு
Incendio. Revelio. Accurate rule with snapshot. Accio. Expulso. Incendio. You will pay for your deeds. Accio. Glacier. Incendio. Protego. Building குள்ள இருக்க மாதிரி காமிச்சு அதுவும் பார்த்து பார்க்கறாங்க இங்க இருக்காங்களே இவங்க முடிச்சுடலாம் மேல Accio. You won't know this one. Incendio. Accio. You'll pay for that! Accio. Glacier. Incendio. You've made a great mistake. Protego. Accio. Release me! Incendio. ப்ளீஸ் லாம் இன்பே Rebellion. நான் கண்டிப்பா சொல்லிங்களா அப்போ Incendio. Accio. எனக்கு தெரியல பால் இருக்கு இப்போ Accio. ஹலோ கேக்குதா ப்ரோ ஓகே கேக்குது சொல்லு என்ன தனியா உட்காந்துருக்கீங்கன்னு வந்தேன் லைவ்ல தான் Accio. Revelio. Accio. Incendio. Revelio. நான் பண்றேன் பாத்தீங்களா படி போஸ்டர் இருக்கேன் எதுவுமே பார்க்கல நான் உள்ள போய் ஒண்ணுமே பார்க்கல அப்ப நீ வாழ்ற ஆட்டோ அப்டேட் ஆகிக்கிறது நைட்டு ஷார்ட் எடுதான் பா என்ன இது நல்லா இருக்குண்ணா இவரா சூப்பரா இருக்குண்ணா எல்லாமே Incendio. or play with something else. Hey bro, no, the screen la வேற மாதிரி இருக்கு வெரியா ஐயோ அது வெரியா இருக்குது வேற மாதிரி இருக்கு ஓபன் ஸ்கிரீன் bro சூப்பரா இருக்கு bro ஓபன் ஸ்கிரீன் வேற மாதிரி இல்ல நீ நல்ல மனசோட பார்க்கணும் ஏய் நல்ல மனசோட சொல்றேன் யாரு நான் பார்த்த ஸ்கிரீனுக்கு நீ சொல்ற வித்தியாசமா இருக்கு நீங்க bro அட்லீஸ்ட் bro இப்ப பிரிங்ஸ்டன் முட்டி போட்டுருக்கான் bro பா bro நான் எது சொல்றேன் ஓ எனக்கு தப்பா உள்ளானு தெரியவா நான் பார்த்தது உள்ள கைக்கான் எல்லாமே மாத்திட்டாங்க சூப்பரா இருக்கியா அப்ப தெரியல வந்து பாரு முடி முடிச்சிடலாம் கிளியர் டைம் இன்னும் ஒரு 1/2 hour எடுத்து
அந்த சீரிஸ் கொஞ்சம் ஏன்னா டைம் சும்மா வெறும் ஸ்டோரியே முடிச்சாலே நான் ரொம்ப நேரம் எடுக்கும் போல இறங்கிட்டா திருப்பி இறங்குறேன் எல்லா போஸ்ட் எல்லாத்தையும் முடிக்கலாம்னு இருக்கேன் கேம்ல இயர் ஸ்லாட் இஸ் ஃபுல் ரொம்ப நன்றி டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ண ரொம்ப கிளியர் அப்போ ஸ்லாட் எல்லாத்தையும் செல் பண்ண முடியாது கடைசி ஃபைனலி எனக்கும் அந்த ஸ்ப்ரே வந்துச்சு ப்ரோ கேம் ஸ்ப்ரே எல்லாரையும் வச்சு செய்யறேன் எல்லாரையும் வச்சு செய்யறேன் பாருங்க என்ன ஸ்ப்ரே நீ அந்த ஏம் சொல்ற பாட்டு அது இருக்குல்ல அதான் எப்பயாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா வரும் யூஸ் பண்றது போர் அடிச்சிருச்சாங்க யூஸ் பண்ணி சீக்கிரம் போர் அடிக்குது சேலஞ்ச் முதல்ல ஸ்லாட் அதே பார்த்தணும் எதுக்கு ப்ரோ அது லிமிட் இல்லாம வச்சிட்டு ப்ரோ ஏன் இப்போ 4 பேர் தான் வச்சு வச்சிருக்கியா என்னது நீ எதையோ சொல்ற நான் எதையோ சொல்றேன்னு நினைக்கிறேன் சேனலோட லிமிட் தானே சொல்ற எந்த சேனல் டிஸ்கார்ட் சேனல் டிஸ்கார்டே சொல்லணும் இங்க கேம்ல சொல்றேன் Revelio, Accio, Incendio, Levioso, Glacial, Revelio. எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டேன் Accio. ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும் ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணி அது ஓபி இல்ல இங்க கேம் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டா ஆமா சரி ப்ரோ கூப்பிட்டாரு டீ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க போய் இப்படி ஜெயிச்சுட்டு ஏத்திடுறாங்க ஜாலியா தனியா விட்டு ப்ரோ நானா சோலோ கியூ தான் ப்ரோ அதிகமா பண்ணுவேன் நீ வேணா போய் பாருங்க என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாரும் யாரை தப்புறதுன்னே தெரியல அப்புறம் நீ அப்படி சொல்ற கஷ்டமா இருக்கு எல்லாம் முதல்ல குத்துறாங்க வலி இருக்குது காயமா இருக்கு அவனா யுவராஜன்னா திடீர்னு லைவ் போது உள்ள போய் விளையாடுறான் ஒரு வார்த்தை கூட அது நானா கண்டுபிடிக்கிறேன் ரியாக்ட் கிளைண்ட்ல போய் கேட்டா டிஸ்கார்ட்லயே காட்டுமே ப்ரோ டிஸ்கார்ட்ல சில நேரத்துல அவன் டிஸ்கார்ட் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருவான் நான் போய் பார்ப்பேன் எதுக்கும் சும்மா பார்ப்பேன் நம்பிக்கை இல்லாம இல்ல இருந்தா நம்பிக்கை உடச்சிடுறீங்க இந்த மாதிரி நீ வா ப்ரோ இப்ப கூட நான் கேன்சல் பண்ணிட்டு நம்ம 2 பேரும் புஷ் பண்ணலனா சரி ஐடி விளையாட தனியா விளையாடும் போது இப்படி கூட்டி சொல்லி கொடுக்குறீங்க நான் இப்ப கூட ப்ரோ அவங்கள தட்டி ஜார்ஜ் பண்ணி கூட வர வரியா சொன்னேன் டைம் ஆரம்பம் ஆல்ரெடி ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்பதான் போடுறாங்க உருப்படியா கட்டிக்கிட்டு ஆகாம நிம்மதியா இருக்கு வாழ்த்துப்பேன் இல்ல லைவ் பேசிக்கிட்டே ஏதோ பண்ண வந்து மறந்துட்டேன் சூப்பர் வெயிட் பேச்சு கொடுத்தீங்கன்னா மறந்துட்டேன் பண்ற விஷயத்த 14 லைக்ஸ் கைஸ் ஒரு இன்னொரு லைக் ஒரு 15 லைக் ஆகும் 14 15 போவாங்க டக்கபிள் ஸ்டார்ட் Gak apa-apa tapi How will I ever believe this? Revelio. வந்தருங்க சசி குமார் பிக் ஃபேன் ப்ரோ சசி இது குத்துறியாடா சசி நீ சசிகுமார் எந்த சசிகுமார்னே தெரியல என் காலேஜ் ஃப்ரெண்டுக்கு சசிகுமாரா சசி வேற சசியா சசி நீதானா இல்ல வேற யாராதான் தெரியல பாத்துட்டுங்க என்னன்னா அப்படின்ற என்ன பண்ணுங்க அவன் தானா இல்ல எவன் நம்பர்னே தெரியல ஒரே பேர் தான் பேரு சார் நிறைய பேர் இருக்காங்க
காமன் நேமா இருக்கு சசி இதெல்லாம். என் பேர் வச்சு நிறைய பேர் வரல எவனும் வரல. விஜய் டைலாக் தான். போலீஸா இருக்கலாம். படம் தான் 1 மாசம் தள்ளி போட்டாங்க கொண்டிருக்கானுங்க. என்னாச்சு படம் ஜனநாயகன் அழுதுட்டு இருக்கானு உட்காந்து குரூப்ல. என்ன படம் ஒரு ஏதாயிடுச்சு தள்ளி போடுறாங்க. போஸ்ட் பல்ல இதுவே வாங்கலாமா? ஆமா அது சூப்பர் கண்ணே. அது வேற. சரி இத படம் என்னதான் ஆச்சு? ஓபே கதையிட்டு இருந்தாங்க. இவன் ஜனநாயகன் இந்த மாசம் 10ஆம் தேதிக்கு அப்புறம் 10 நாள் தள்ளி போட்டு போறேன்னாங்க. அப்படியா? ஏதோ ரொம்ப நாள் ஆகும் அப்படின்னு கதையிட்டு இருந்தாங்க அவங்க குரூப்ல வந்து சமத்தியானம். அதான் ப்ரோ 9ஆம் தேதி தான் போயிட்டு இருக்கோம். அதுதான் அந்த பில்டப்பா. அசி ப்ராஜெக்ட் என்னடா முடிச்சியாடா ப்ராஜெக்ட் இத? ஏதாச்சும் ஒண்ணு பண்ணுங்கடா. Confringo. Incendio. Protego. Incendio. ஐயோ எந்த ரூம்னே தெரியல. உள்ள வந்திருக்கேன். உள்ள போக வேண்டாம். அந்த வழியிலே வெளில போகணும். மறந்துடும் இல்லாட்டி. சரி எல்லாம் பார்க்க வேணும். ஒரு லைக்கை போட்டு போங்க. சசி ஒரு லைக்கை போட்டு போடா வந்தா. லைக் போடாமா நண்பனா லைக் போடுவாங்க. நம்பர் தான் தரணும். தம்பி உங்களை பிடிக்க வேண்டானா? இல்ல இங்க உள்ள குத்துறாங்க எல்லாம். நிறைய பேர் வருகிறே. அரே ஆனாப்பா கிரேவியார்ட்ல போய் என்ன அப்படின்னா செத்தா வந்துதான் இருக்கான். தம்பி இருக்கு தம்பி எங்க போறீங்க? என்ன உங்களை பிடிக்கணும்? என்னதியா இது இதுல கேம்ல ஒருத்தனை பிடிக்கணும்னு ஓடுறான். பிடிக்காம பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஓடுறான். அப்படியே சாச்சு. Assignment's all finished. ஆமாடா முடிச்சிட்டவங்களே. அவனே கொண்டு போயிடலாம். பார்க்கலாம். ஒரு லைக்கை போட்டு பாருங்க. லைக்கை போடாமல் பார்த்துக்காதீங்க. லைக்கை போட்டு பாருங்க. இவ்வளவு தூரம்லாம் பறந்தாச்சு வேலைக்கு ஆகுது. டெலிபோர்ட் எங்க நீ? பீச் கிளாஸ் எங்கடா டெலிபோர்ட் பண்றாங்க? பேக் ஸ்டாப். ஓபி சரி கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோ. அதுல எங்கேயே மியூட் வந்து பண்ணிக்கோ. ஓகே மியூட் போட்டு போறேன் லைட்டா. மியூட் போடுவா. ஓகே Revelio. அவ்வளவு மெதுவா பேசுனேன். யாருமே கம்மியா பேசுறாங்க. ஷிட் லட்டம் ப்ரொஃபசர் மனத்தை காப்பாத்த.
Excellent work today. Class dismissed. My brother's doing well, thanks to you. And he listens to me now. Turns out having beats for feet teaches him. I take it you're ready to learn your new spell. Revelio. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. Is this something we should be learning in school? Better for you to learn it in school, where we can instruct you properly as to its use. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Go ahead and try it on the pumpkins. Bombarda! Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. Professor, might I have a moment? Yes. What is it? I was wondering what inspired your interest in magical beasts. Are you considering some sort of profession in the field? I haven't decided quite yet, but I do find magical beasts fascinating. You do seem to engage well with the beasts in class. I believe that when choosing a path, particularly of a scholarly nature, one must take into account both one's enthusiasm for a particular subject, as well as how one may best serve the students to whom one is obligated to both inspire and teach. Of course, Professor. When did your path become clear? I recall it quite vividly. It was the summer between my 6th and 7th years. I read in the Prophet about a wizard who'd been selling alchemy eggs and disappeared in the mountains near my home. I knew of the alchemy, of course, from my studies, but they are native to lands east of here, such as India. I wondered if it was possible that an alchemy could be so nearby. Hence, I went to find it. What type of beast is an alchemy? It is a spectacular beast. A feathered, winged serpent-like creature that can grow or shrink to fit a particular space. Its eggs are made of pure silver, hence the desire to trade in them. Seems quite a challenge finding an alchemy in the mountains. It was. After a few days, during which my parents grew increasingly annoyed at my absence, I found what little remained of the wizard egg trader. He was near a tree hollow. And there, inside, was a nest with 7 silver alchemy eggs. What did you do with them? Nothing. Beasts are to be valued for what they can provide for wizard kind. Protective clothing, potion ingredients, even wand cores. Only poachers see the value in ending a beast's life for galleons. I left the eggs alone. I hid, and moments later, the beast flew right over my head. Breathtaking. She then seemed to all but disappear as she shrunk to fit into the hollow. That sounds incredible. Indeed. I knew in that moment that I needed to understand all that I could about beasts,
and ensure that wizard kind learn to benefit properly from them. Now, I trust that I have answered your question. You would do well to continue your study of beasts, regardless of your chosen path. Beasts and all that they provide will vastly improve your life. And perhaps one day... I shall remember that, Professor. Thank you. Thank you. Yes, I'm so busy now. It's very much. இவனை முடிச்சுட்டு நீங்க முடிச்சுக்கலாம். நீ கூட நீங்க இதோட முடிச்சுக்கலாம். பண்ணி டெலிபோர்ட் வே பாயிண்ட் இல்லையா எங்க? செகண்ட் இங்க டெலிபோர்ட் ஆகி அங்க ட்ரீட்மெண்ட் பேட் கொண்டு போயிடலாம். பக்கா கரெக்டா எல்லாம் கரெக்டா தானே இருக்குது. ஏய் ஹாரி பாட்டர் மூவில ஒரு லேக் மாதிரியே இருக்குது. பட்ரோன் போயிட்டு Likely this astronomy table will be best used when it's dark. இந்த astronomy table யூஸ் பண்ணிடுவாங்க. கரெக்டாக தான் போகிறேன்னா இல்லை தப்பாக போகிறேன்னா பார்ப்போம். இந்த கேப்பே விட்டுருங்களா? மேலாக்க போ. சப்பானி மறந்துட்டேன் எப்படி சொல்லு. தம்பி நிப்பாடு தம்பி. வீடே இருக்காங்க பாட்டுனா நிப்பாடு. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. காசு கொண்டு காப்பாற்ற முடியும். கர்மா இருக்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். Time for death. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poachers' best-kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran,
this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. A centaur. Tread carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Revelio. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Levioso! Incendio! Why wouldn't they take their cages with pelts? Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone long. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Revelio. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures, though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get it back. Oh, that's a brilliant idea.
The Ministry ought to loosen the reins on the dark arts. No better protection, if you ask me. Oh, wait, suddenly it's actually No! Confringo! I think that one Yo கூட இருக்கான்னு வந்து போயிட்டேன். Incendio. Is this what I'm chasing? கோழியா மாட்டானா? Accio. Incendio. Levioso! Alive? How did that feel? Accio. Incendio. Levioso! Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Revelio. Yeah. What in Merlin's name? Are those dragons? Dragons தாண்டா ஒன்னு பாக்குறாங்க. டப்பாவி. டவுன்ல இருக்கவங்க வந்து உட்கார்ந்திருக்கானுங்க. டப்பாவி. It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Don't know what Victor was thinking, striking a bargain with them. இல்ல சார். அதான் சார். Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? They say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. Incendio. That was... Accio. Revelio. டிராகனை சாப்பிட்டு விட்டு எல்லாரையும் சாவடிக்கிறோம்ல.
Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Hello, Hamora. Open ಆಗಿ ಟಕ್ಕಿಂಟೆ இங்க போட்டு சாப்பிடுவோம் ட்ராகனை போட்டு அடி அடி அடிக்கிறானு பொறுமையா தப்பு. All right, I have the egg. Ready. The elements Rebellion. will only buy us a few seconds. Let's make them count. Careful! Accio. Would you not exploit your tail? Accio. Benita. எவடா போட்டாங்க ஐய் அந்த கீழ வந்து மேல இருந்து அடிக்குறேன். You're the one we're looking for, and you brought a friend. நேரா சண்டை போடுங்க அதை விட்டு அசிங்கமா கூட தெரியாம சண்டை போடுறாங்க. போய் நீங்க எல்லாரும் அடிங்க என்ன கூட அடிக்காதீங்க.
may have been a bad idea. I suppose we'll find out. காப்பாத்திச்சு நம்மள. எல்லாத்தையும் அடிங்க, எல்லாரையும் போட்டு அடி. கேட்க மாட்டேங்க அந்த இதுக்கு. This way. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Safe. What do we do then? Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It would be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class. Revelio. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. அடிக்கிறாங்க. டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் படிச்சுட்டு போலாமா இல்ல படிக்காம போலாமா? டைம் படிச்சா போலாம். டைம் என்னடா இதுவே இல்லையா? அடா பாவி.
currently unavailable. அதான் நான் பார்த்தேன். மவுண்ட்ல இருக்கனால currently unavailable. இது கீழே மவுண்ட் ஆயிட்டு போகும். available நினைக்கிறேன். $160. Okay, nice, good. பார்த்துட்டு இருக்காங்க. லைக் படம் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒரு லைக்கை போட்டு பாருங்க. சேனல் புதுசாக நீங்களும் இருக்காங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. So this is the underground harbour. The Grey Lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. Revelio. Incendio. Revelio. Revelio. ஃபுல்லா ஆயுதத்தை வச்சு பிடிக்கிறோம். சுட்டு வேற ஸ்டார்ட் பண்றோம். கீழே ஒரு ஏரியாவை ஜம்ப் பண்ணுவோமா? இங்கே கூட ஜம்ப் பண்ண முடியாதா? நாடா ரூம்ஸ் வச்சிருக்கீங்க. ஷிட் ரூல்ஸா இருக்கா? That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. கீழே மேல டெலிபோர்ட் போய் பாயிண்ட் காமிக்கலாமா? டெலிபோர்ட் பாயிண்ட் காமிக்குதுங்க. Revelio. ஆபியாடாது. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to get something from that book.
May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? The golden snidget. Correct! The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Felix Felicis. Well done! Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? The Founder's Relics. No, the answer was the Deathly Hallows. According to Beadle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? The quaffle. That's right. When a chaser throws the Harry Potter quaffle knowledge. through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. True. Actually, the answer was false. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Revelio. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Can we meet at the 3 broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. கிளாஸ் முடிச்சுட்டு போக வேண்டியதான் நம்ம. Imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. ஆட்டோமேட்டிக்கா வராதடா. ஆப்புக்கு போய் எஃபல்ட்னா தான் அறிவீங்க, இல்லாட்டி வர மாட்டீங்க. Beautiful. Goodness. Settle down. Settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But
we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Beautifully done. Class is dismissed. And remember, now is not time to ease off your study. Uncle Roland sends his best. He often asks after you and his owls. Who would have thought someone as young as me could save my uncle's life? Revelio. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാറാണോ? Aloha Mora. Revelio. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you were able to grow a venomous tentacula. Growing such a magical plant is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Were your meetings with Professor Black's house elf and exploration of various caves down by the lake connected in any way to Professor Fig? Not at all. I was, intrigued by stories of a giant squid and wanted to learn more. I encountered Scrope, who seemed delighted to share what he knew. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. If you wish to practice the spell you just learned, the training dummy is available. Glad to see you were paying close attention to my demonstration of the transformation spell. Bombarda. Bombarda. Since our visit to Felwood, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. Revelio. Used a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. I
I remember our meet mentioning something about gobbledygook. Okay, நாளைக்கு பார்ப்போம். நாளைக்கு லைவ் போடுறேன். உள்ள பார்த்துக்கலாம். அன்ஐடென்டிஃபைட் நிறையா இருக்கும். அதை போய் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு செல் பண்ணிடலாம். அதுதான் நம்ம அந்த ரூம் போயிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். சார் எல்லாத்தையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு ரூம்ஸ் சீக்ரெட் இது ஃபேவர் சேர்ந்துக்கிட்டு பண்ணி முடிச்சிடலாம். அவ்வளோதான். அவ்வளோதான். அது This will be more useful when I have something to identify. சேல்ஸ் பண்ணுறோம். அதெல்லாம் டிரைவர் இல்லை எக்கு போட்டு நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்கு. டார்க் ஆர்ட்ஸ் இல்லை பண்ணுறோம்னா ரூம் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் இருந்தா அதிக பிளான்ட் இது தேவை நம்மளுக்கு. டார்க் ஆர்ட்ஸில் நம்ம பென்சிலே போயிடும். voy a entering ba என்னும்ல எவ்வளவுதான் வச்சிருக்கோம். இந்த இது பார்க்குமா இன்வென்ட்ரி அது பேர் என்னது ஃபர்ஸ்ட்ல வேற ஏதோ காமிச்சானே அப்ப அது போயிட்டேன். கலெக்ஷன் அதான்டா பார்த்தேன். அதுக்குள்ளங்கடா சேலஞ்சஸ் ஃபர்ஸ்ட் 47% இன்ஃப்ளேஷன் 8% தான். இண்டிகேட் 58. சரி ஓகே கைஸ் முடிச்சுக்கலாம். அதோட நாளைக்கு சந்திக்கிறவங்களா பாய்.